Hey, welcome to White Album 2. We are playing through the closing chapter right now. So we're gonna jump right in, starting from the Setsuna route. So this is post-Christmas. My first glimpse of the scenery of the outside world in a while dazzles my eyes, having grown accustomed to the darkness of my room. The way I am now, having been abandoned by the world for a while, the hustle and bustle of the city intimidates me greatly, be it the obstreperous noise across town or the speed of the pedestrians passing by me. Well, it didn't take even an hour of going out before I was happily released from walking in Urashima Taro's shoes, though. And a couple of hours have passed since then. The sky, seemingly blinding to me, but only radiating gentle sunlight in actuality, was slowly painted black with the passage of time. After walking around aimlessly, I've naturally arrived here after gaining some semblance of confidence to end my rehabilitation of coming into contact with the outside world again. Goodies, Minami Suetsugu Branch. I've been outside watching my busy coworkers inside the shop the whole time. The whole time? How long have you been out there? The number of customers is slightly lower than usual though, likely because both Hojo Academy's university and affiliate high school have entered winter break, as the number of employees on shift is also accordingly lower as well. I don't see anyone resting in neither the kitchen nor the hall, not Sato, Nakagawa-san, or any of the remaining staff. So if I'm here, perhaps my rehabilitation may move on to the next stage. Once I'm used to brushing up against the edges of the outside world, I need to actually begin my rehabilitation to actually step out into it. Geez, Haruki's acting like he's been a recluse for so long. He was only inside for like less than a week. Since college is on winter vacation, this is the last thing I can do right now. Senpai? Boo. お店の前を行ったり来たりしないでもらえます？正直営業妨害も甚だしいんですけど。杉浦。So cool. 人の名前をそんなリズミカルに呼ばないでください。からかってるんですか？いや、そんなつもりは。I wasn't trying to make fun of you, I actually just stuttered. 今日バイトお休みですよね。店長代理にしっかり釘刺されてましたよね。杉浦の計略で無理やりな。そんなに私って信用なりませんか？もう教育期間も終わったし、十分使えるようになったって自負あるんですけど。他の奴らに信用がありすぎるのが厄介なんだよ。今年はもう来るなってあれほど言ったのに、だいたい先輩今はそれどころじゃ。余計なお世話だ。だいたいここでは俺の方が先輩というか、あらゆる局面で俺の方が先輩だろ。で、結局どうだったんです？話したんですよね。仲直りしたんですよね、彼女と。I was finally starting to lighten up the conversation, but all it took was a sentence from her to abruptly stop it. のろけに来てくれたのなら大歓迎です。うんざりしながらもちゃんと話を聞きます。先輩？悪い。The moment I let the words leave my throat, Sugiura's eyes widen. どうしてですか？私何か致命的なミスしましたか？ It appears I've delivered quite the shock to her sense of responsibility. ご注文繰り返させていただきます。海鮮リゾットのドリンクセット、シーザーサラダ、以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。少々お待ちください。7番テーブルオーダー入りました。先輩、続き。チーズハンバーグ12番テーブルに。
その前にさっきの話。別に杉浦に問題があったわけじゃない。だから何も責任感じることなんか。だったらどうして。そんなの決まってるだろ。俺と相手の問題だよ。先輩、もしかしてまた逃げたんですか、小木曽先輩から。いつまでそんな昔のこと引きずってるんです。いい加減頑張って乗り越えないと。ほら、1番テーブルから呼び出しかかったぞ。ついでにチーズハンバーグ12番テーブル。Yeah, really not the time or place to be talking about that. 北原さん、ヘルプ入ってくれたのはありがたいんすけどね。言うな佐藤、俺だってこんなことになるとは。This is the final form of rehabilitation I can see through to the end for now. It took me an hour to get used to the work I've abandoned for almost a week. What? He went months without working here and then was able to come back in. That's silly. It's just that my original intent was to give up on this little bit of rehabilitation once Sugiura caught up to me. If you're asking why... 1番テーブル追加オーダーです。いい加減頑張って乗り越えないと先輩二度と好きな人できなくなっちゃいますよ。早く反論してください。私だって忙しいんですから。それ以前の問題だったんだ。それってどういう。俺が逃げるとか逃げない以前に、俺のつけた傷はもう治りようがないくらい悪化してた。That's so vague and so... Obviously she's not gonna be satisfied with that. 当然だよな。今まで俺がしてきたことを考えたら。彼女の方も。カウンター。気になるんすよね。こうも堂々と仕事中に内緒話されると。だから悪かったって。今度杉浦がここに来たらちゃんと注意するから。本当にしっかり言っておいてくださいよ。みんなに聞こえるように話してくれなければ困るって。滅べ。Even amidst being busy at work, Sugiura, who had entered her usual meddlesome state of mind, refuses to abandon either of the two responsibilities. After she brought me into the kitchen and threw me into the restaurant and threw me into the kitchen, her processing speed must have increased by 50%. That 50% being used for the whole sake of talking to me. ご注文の品以上でよろしいでしょうか。ではごゆっくりどうぞ。少しは自分もごゆっくりしようよ。18番テーブル、そろそろデザートお願いします。それでなんて言われたんですか、先輩。もうちょっとこっちに寄ってくれ。Her questions are too rushed, too impolite, and always seem to hit me right where it hurts, though. はい、どうぞ。Sugiura leans her upper body over the counter and pushes her white face closer to me. Her right ear, to be exact. さ。Her action doesn't seem rushed at all, so it doesn't seem like we're about to say something important. But under the pressure of Sugiura's seriousness, even if the mood was a bit heavy, I slowly narrated everything that happened. Oh no.嘘つきか。まあね、その通りだし。I only ended up helping for less than 2 hours, owing to the fact that the shop's closing early, given that it's the end of the year. And given the fact that we never managed to finish our private conversation in the middle of work, Sugiura earnestly volunteered to take up cleanup duty after closing hours. It's thus no surprise that the two of us were the ones that remained in the end. 今さら謝っただけで償えるなんてさ。なんて虫のいいことを考えてたんだろうな、俺。
でも間違ったことしてません。先輩全然間違ったことしてないですよ。ありがとう杉浦。でも俺遅すぎたみたいだ。Supporting her chin with the handle of the mop, Sugiura lets out a sigh. 今まで人を責めたことなんかなかった刹那だからこそ、絶対に心にもあることなんだって分かっちゃってさ。After she digests my narration of our painful experience, she appears as if her chest is burning a little. それで痛感した。俺は今までどれだけ彼女を深く傷つけてきたんだろうって。だけど先輩だって十分傷ついてきたじゃないですか。それは自業自得だし。そうやってあまり自分を責めないでください。そういうの傍から見てて痛いです。悪い。ひどい自己憐憫だよなこれ。確かにみっともない。わざと外してるんですよね。私が言ってるのはそういう意味じゃないって本当は分かってるくせに。ごめんな。今あまりかばわれるとヤバいんだ。信じてしまいたくなるから。In response to Sugiura unexpectedly siding with me, I take a slightly more defiant stance against her. 俺がしたことはさ、刹那を傷つけただけじゃないだろう。それって。After all, Sugiura has failed to notice because she's just that straightforward. 彼女のことでねじくれてさ、俺の近くにいる人たちまで無差別に巻き込んで。Her support towards me and her denial towards Setsuna. 昔なじみや大学の友達やバイト先の同僚や、それに大事な教え子とかさ。The way I am now, it's admittedly quite painful. たくさんの人を傷つけて、でその人の近くにいる人まで傷つけて、ほんとどうしようもない負のスパイラルだよな。杉浦なんか二重の意味で嫌な思いしただろ。The good friend of an important former student of mine, who is also a colleague from work. 今三重の意味で嫌な思いをしてます。ごめんな。Someone who's already surpassed being a mere colleague, I'd add. Sugiura, who's so important to me, started voicing her resentment, making me choke up a bit too. ねえ先輩、そんなに後悔してるんですか？小木曽先輩のことだけじゃなくて、してるよ。今までの俺最低だったよな。なんでそんなこと赤の他人に話さなくちゃならないんだ。どうして分かってくれなかったんだ。どうして嫌ってくれなかったんだよ。最低だ。Back then, Sugiura was completely in line with what everyone else had told her. I understand that she's only just now starting to form her own opinion. That's why I chose to put it differently compared to how I did the first time we met. I believe that I've finally been able to say it to her honestly. そっか。後悔してるんだ。あの時のこと反省してるんだ。ひどいこと言ったよな俺。ほんと大人げなかった。私に関してはお互い様です。先輩にたくさんのひどいこと言いました。杉浦の方は売り言葉に買い言葉だよ。何も悪くなんかない。先輩だって杉浦。私あの時の先輩は確かに許せないけど、
でも今の先輩は許されてもいいと思うんです。それは身内びいきって言うんだ。長いこと同じところで働いてたせいでの勘違いだよ。だって先輩反省してるって言ったじゃないですか。ってことは改める気があるってことですよね。杉浦、私前向きな人なら OK です。必死に頑張ってる人なら嫌いになんかなりません。As usual, she's quite straightforward. The way she can see through me right now reminds me of the clear sky above us. ありがとう。杉浦がそういうのならそうなのかもしれないな。先輩。Since she believes in me, maybe I can still move ahead. Her straightforward feelings allow me to think this way. Which came first, the chicken or the egg? なあ、杉浦。はい。Well then. 今からさ、電話かけてほしいところがあるんだけど。I've got this feeling for the first time since I born. So I can't let it go to waste now. ごめん、こんな夜遅く。そうだねえ、追加でケーキとか頼みませんか？私ちょっとお腹空いちゃった。それに来てくれてありがとう。本当は俺の顔なんか見たくもないだろうけど。そんなこと。それともパフェかな？でも今何時かな？12時超えたら太っちゃうんでしたっけ？ Haru's trying so hard to relieve the tension. どうしてももう一度話をしておかないとって。あんなひどい言い方しておいて虫のいい話かもしれないけど。その前に一つだけ教えてください。悩むな。ねえ、みんなはどうします？何？どうして先生と小春ちゃんが一緒にいるんですか？ Aw, I'm so glad they're getting together. Not like getting together, but I'm glad they're talking. Yada-san's doubtful eyes stare straight at me and Sugiura, sitting next to me. Sugiura called her phone for over 20 times, and when she finally answered, she paused for another 30 seconds before giving any reply from hearing my voice. But even so, she still came to see me. Even though she could have said it's too late, to do it tomorrow, she still came within 10 minutes, as she'd promised. どうしてこんな夜遅く二人きりで。美穂子。Most likely, she didn't do it out of goodwill. 同じバイト先なんだ。それも単なる偶然で。But at this point, no matter what her reason is, it's fine, so long as I get to see her. If I could have just one more chance. 杉浦が卒業旅行のためにバイトを始めたら、そこが元から俺のバイト先だったってだけ。それ以外の理由はないよ。でも今は杉浦に感謝してる。こうして矢田さんともう一度話せるようにいろいろと力を貸してくれたし、励ましてもくれた。小春ちゃんが Such a good friend. ただ今から俺が話すことに杉浦は関係ないよ。矢田さんと俺ともう一人の話だ。And also, it's not only about me. I must use this chance to solve the misunderstandings piled up between these two as well. Oh, that's so sweet. そうなの？小春ちゃん。This is really mature of Haruki. I'm really glad. 先輩がそう言うならそうなんじゃない？杉浦？まあね。ごめん美穂子、前もって話しておけばよかったね。そんな、だって私この間小春ちゃんにひどいこと。いいんだってば、そんなこと。私たち
言いたいこと言い合ってきたからこうして今まで続いてきたんだし。小春ちゃん。Yada-san's eyes behind her glasses finally turn towards the person she's been avoiding until now. As for Sugiura, after being stared at directly, she becomes embarrassed and stares upward. とにかくごめん。そういう行き違いも含めて全部俺が矢田さんに取った態度のせいだ。本当に悪かった。そんな。あの時の俺はさ、自分に向けられる行為が怖かったから。特に距離が近ければ近いほど。先生？もちろんそうなった理由はある。少し長くなるけど、もし嫌じゃなかったら俺の話を聞いてほしいんだ。Yada-san stares at me as I lower my head, the same way she stared at Sugiura earlier. Very lightly, she nods. 関係ないって。そこまではっきり言わなくても。Ouch. I spoke to her of that beautiful period in my life that lasted half a year, dating 3 years ago. Of the girl who delivered her affections to me, of the 2 girls of whom I harbored affections equally sincere for, and the performance during the school festival, which the 3 of us enjoyed like the idiots we were. I feel like Yada does not need all that backstory. Especially since she's so much younger than we are right now. It's just kind of awkward. And then there were the drastic, just desserts I'd received, having failed to make a single, albeit deciding choice, despite being immersed in a dream like that. I was the one that should have been punished for it, and yet it was one of the girls that had ended up shouldering all of the pain. I would argue that they were both pretty hurt by that, but yeah, okay. And a thorn piercing her heart had still not been removed for 3 years to this day, unfeeling blood pouring continuously from her wound. I think that's supposed to be unhealing. With every instance I approach her, even now. 誰かを好きになることも、誰かに好きって言われることも怖くて、ほんと怖くてさ。先生。だから俺、誰にでも平等に接してた。ひいきもしないし、差別もしない。そうすれば、好きにも嫌いにもなられずに済むって。That's the inner human relationship I managed to maintain in order to protect my heart. でも先生、みんなに好かれてました。だよね。I know, right? 誰にでも一生懸命で、誰にでも厳しくて、そして誰にでも優しかったから。私には厳しいだけだったけど。It's not true. I've walked you home a bunch of times. だってそんなの当たり前だろ。俺仕事でやってるんだから。大学生のバイトの塾講師って普通はあんなに一生懸命になったりしません。私の質問に1時間以上も付き合ってくれたり。教え方が上手な先生なら10分で教えられる。それは俺が未熟だったからだよ。でも私は嬉しかったんです。あんなに一生懸命に私に向き合ってくれた人、今まで小春ちゃんしかいなかったから。美穂子。I don't want to say something cruel to her for the second time, so what I just thought of will never come out of my mouth. But that doesn't mean I gladly accept their overly biased feeling of me being right. それでも、そんなに信頼してくれてた矢田さんにひどいことをしたって事実は変わらない。先生。ごめん。本当にごめん。謝って済むことじゃないのは分かってるけど。美穂子、もういいよね。これでもういいでしょ。
小春ちゃん。北原先輩、すごく後悔してたんだよ。美穂子と同じくらい苦しんだんだよ。私、ここ数日ずっと見てきたんだから。いいよ杉浦、お前は何も言わなくても。だって。I lower my head before the two, while Sugiura tries her best to defend me. Even though to Yada-san, her attitude might cause the opposite effect. Sugiura herself must know that too. 北原先生。While remaining silent, Yada-san looks both at me, lowering my head, and Sugiura, who continues to defend me. 私が知りたいのは3年前のことじゃありません。美穂子？たった今、私にごめんって謝った後の今の先輩の気持ちが知りたいんです。That's pretty direct. I mean, good for her, but wow. Before the wound could be sewed together, she once again confronts me. 矢田さんのことはいい子だと思ってたよ。いや、今だってそう思ってる。Something shocking enough to make her stop going to school. I don't think I'd ever be understand. Painful that must be. Wow, the English in this sometimes. 俺なんかの拙い授業を一生懸命理解してくれた。俺の成果を実感させてくれた。そういうことじゃなくて、一人の女の子として私のこと。Ooh, talk about shooting your shot. 美穂子、それは。ごめん。俺には好きな人がいる。Ooh, finally being honest. That's good. And it hurts both of them. That's too bad. But this is something I must say. 3年前からずっと傷つけてきたけど、1週間前に振られたばかりだけど。Because I want to convey something to her. That's why I've made up my mind to see her once again. それでも大好きな人がいるから。Apologizing to her is just making excuses. だから、ごめんなさい。君の気持ちを受け入れることはできません。I just want to tell this girl the true reason why I rejected her. Oh, that's hard. Nope. Oh, closure is hard. It's hard, but it's necessary. なわけないか。ごめんね。とどめ刺しちゃって。謝られたって仕方ないよ。小春ちゃんのせいじゃないもん。小春ちゃんは全然関係ないもん。ねえ、美穂子。今からカラオケでも行こうか。無理。歌えないよ。歌わなくていいよ。ただ思いっきり泣いちゃおうよ。Oh, I feel so bad for her. 今年中に辛いこと全部洗い流しちゃってさ。それで冬休みが終わったら一緒に学校行こう。Oh, first love. 仲直りの印に私がおごるからね。だから行こうよ、美穂子。小春ちゃん、ごめんね。私ついでにさ、私にも少しだけもらい泣きさせてよ。Oh no. Now I'm gonna get upset. That's so sad.
Whew. Whew, whew, whew. New Year's 2年前 Eve. に Alright, I think that's a great stopping point for now. So, thank you so much for joining me on this chapter of White Album 2. I look forward to seeing you next time. And until then, take care.